abakyala n'abaami mukulika eyo gyonna gye mutuusizaako engalo amanya n'eddoboozi bampise Gidudu Titus ku Tofu TV. Twagala tuyise mu puroguramu yaffe gye tutuumye Law and Order, tutegeere etteeka lyekuusa litya mu ngeri eyo. Mu Luzungu kyeyandiyise knowing the law. Nga tetunagenda wala, ekisookera ddala ensi yo nga yo tesobola beerawo nga tekoze ki, nga teekuusiza ku tteeka. First and foremost, law in particular kitegeeza the conduct, rules of conduct. Bwe tugenze abajjajjaffe engeri gye bakyogerako mu ba Austin, Aristotle, the Platos, bakiwa definition y'enjawulo. Kuba abo ba student abaalo bayinza okuba ne definitions nyingi okusinziira ku law books and some other case laws. But specifically, law, that is rules of conduct in particular. So, twagala tutunuulire rules of conduct, how are they driven? Zikolebwa zitya? N'olwekyo nga tetunayogera ku what is law, we need again to know the sources. Where does the law emanate from? What is the origin of the law? And where do we get the law? That is the basis of all our information. Eje tujja program yaffe gye tutuume ntino Amateka, knowing the law. So, particularly, we're going to we have only two sources of the law, and we were primary sources and secondary sources. At primary sources eziriwa, primary sources tutunuulira ebintu nga mukaaga n'okusukkamu. Ekisookera ddala, the Constitution of Uganda or the Constitution of any state. That is the first primary source of the law. Constitution kitegeeza ki mu bulambulukufu? That is, a constitution is, these are the laws governing the country. In particular, if you are to recall our preamble, that is particularly if you are to refer ourselves to 1995 Constitution, our preamble says we are going to recall our history, depending on the instabilities which were incapacitated in it. So, briefly, our primary source of the law is the Constitution, and the Constitution is the ground norm of the law. Ekiri nti lyetteeka eryenkomereredde, teri muntu yenna asaddiwakanya Constitution. That's why mu kawaire kaffe akokubiri mu Constitution yaffe ya 1995, that is as amended, kagamba that the Constitution is the supreme law of the land, and if anything is inconsistent, it shall be null and void. Ekiri nti kyonna kinagezaako okwekuusa nga kigottaana ne Constitution yaffe kigenda beera null and void. That is for students of the law, they may be knowing it more. That's under Article 2 of the 1995 Constitution. And inside that, it goes ahead. That is, we tutunuulira omusango gwa Paul Kawanga Semwogerere and Attorney General. Musango gujjaji yali agezaako okuwaayo ensala ye nga gamba Constitution tesobola wakanyibwa muntu yenna. Ekiri nti it's the grand norm of the law. Netuddako ku primary source ey'okubiri, that is Acts of Parliament. Acts of Parliament ekiriwa, abantu bangi bali tebamanyi ani akola amateeka, bani abakola amateeka. Mubadde mukimanyiko nti no bamemba baffe aba Parliament be bakola amateeka. Kati oba oli eyo ng'olonda omuntu atasomyeko atamanyi kola mateeka, kigenda kuleetera buzibu nnyo. Kigenda kuleetera obuzibu, akole etteeka nga teri kufavoringa oba nga likola ki ligotaana with your right. That's why we say it's our second source of the law. That's Acts of Parliament. Bafuna amaanyi okuva mu Article 79 of the Constitution. Ebagamba nti the Parliament shall go ahead and make the law. Parliament shall go ahead and make the law. And besides that, it goes ahead under Article 91 of the Constitution. Negamba nti
the bill, for it to turn into the law, it has to be assented by the president. It has to be assented by the president. Basically, for the students of the law, I think that's again never appreciating the case of Maria Matembe and Attorney General. It gives a brief information about the acts of parliament, who are to make the laws. But what we've done, tugendako ku kesiro kitegeeza ki? Kesiro gye gino emisango egyasalibwa dda, what we call in English that's precedents, ze baamala dda okusala. Emisango egyo kooti egikozesa nnyo naddala nga what the law students call the locus classical cases. Like if I'm to take you slightly in the law of contract, we have twinamu locus classical cases erya gonde ya Khalil versus Carbolic Smoke Board Company. It is a locus classical. Those are case laws. Ngovuddeko case laws twina katugeze Supreme Court ekoze ensala yayo negamba Titus wakoze omusango. Katugeze this is today's 10th day of 2023 and the month of October. Gamba Titus wakoze omusango. Musango gwo ne bagutwala mu court after all the examinations byonna nga babikoze. Masana gamba Titus wakoze ki gwakusinzize. So if at all the same scenario comes up ekolachi eswasinzirako gwo musango gwa Titus netugamba mu kusinzirako gwo musango gwa Titus leka tusale ne basala kusinzira nga obasala mu kwata ngamba Titus kwezo yali alina kusasula milioni z'abandi 10 obanga se Titus yali alina okugenda serving ekomera myaka 18 obanga se Titus yali alina kusasula yali alina kolachi yali alina kusasula some fine. So it comes up in a format of case law. But what we've done, there was a situation also, that's the case of Lomi. Situation whereby the Supreme Court may depart from its earlier decisions, but actually ensala ya kooti basobola okola ki? Basobola okuva ku nsala gye baakola dda, if it deems fit, oba balabanga ensala gye twakola wadde nga facts zibadde ze zimu oba ebibaddemu ebikoleddwa mwogwo musango bibadde bye bimu, ne tugamba tukole kinedda leka tusinzidde ku nsala yaffe kigenda bbeera webanga eri baasa ne bagamba ono agenda serving myaka 18 naye mu nsala ne bagamba nedda leka serving emyaka 10. So that's about case law. Weba tuvudda ogundi yaffe eyokuna eri customary, specifically customary kitegeeza customs nga onalaba ennono tugende mu Buganda balina ennono zaabwe, mu Bugisu balina ennono zaabwe, wetugenda Yankole, wetugenda mu Bacholi. So ennono customs are also a source of the law. That's why you find that it is clearly provided that if customary is in conflict with common law, customary law will prevail. The fact that common law will just invented it from here, it was a law from England. Kastawabanga common law eri mugotana ne customary. Ngate customary tell inconsistent with the law. Ekiri customary jakubera ngetambuzibwa mu maaso. Ne tutunulira, if we can back that for the students of the law, they can go and appreciate section 55 of the Evidence Act, and also sections that is 53. Yes, you can go ahead and try to make a re-emphasis in that. So specifically the program yaffe ya knowing the law tugezaako okufunza ebintu ne tulaba kiki ekyetaagisa, kiki ekikola ki ekyetaagisa. One, tulina amateeka agalungamya ebibanja byaffe, the land, ne tubawo amateeka agalungamya the family, that is family law, ne tubawo amateeka agakomala twandise nti no mu contracts excuse me, ne tubawo amateeka getugamba nti galungamya, that is can I say the law of tort? Yes. So mwengeri the law of banking, etugamba there is the company law. So in particular all these sources of the laws,
govern all these laws I'm talking about. Bigezaako kola ki okulungamya amateeka getuli mu kwogerako. Episodes zigenda abeera mu volumes or sessions. Session yaffe eno egenda obeera nga yesoose. So in a due course we shall be talking about the law. This is specifically the law on Top TV. We emphasize you, the viewers, to subscribe on our channel, that's Top TV, and comment so that we can know what is missing, what can we talk about, what can we discuss. So specifically that is in particular. So we're going to also look at another source of the law, that's equity. Briefly, equity means fairness or the right doing. That's why kitegeza ebikolwa ebirungi, equity okukola. Katugeze Benon ne Benon abanja Derek. Naye nga Benon aganya okola ki? Aganya omusasula sente. Naye ezo sente zamuweebwa mu ngeri etaaliko ku buwandiike. Nigamba equity comes in. Nigamba no, Benon, you do what equity wants. So in the later hours we're going to look at also the Marxisms as governing equity. That is if I'm to break down some of them. Who seeks equity must do equity. Oyanoonya obwenkanya nakubanga naye akola obwenkanya. Who seeks equity must come with clean hands. Ekiri tolina kubeera nga oli on the bad side, oli ku side yenfu ate nga oyagala bwenkanya. Olina kubeera nga ekikolwa kyo kikuleese kunoonya bwenkanya nga kirungamu. Let's take for example ntino ogenze ne mukola program ne mukwano gwe nemugamba onzitira oyo Manana oba onzitira oyo Dennis ngenda kuwa $5,000. Nogenda n'omudda ne batakuwa ezo ssente. Kati wabata kuwadde ezo ssente nogenda mukono nogamba tebampata tosasudde ssente zange ate nga omulimu nagukoze. One, that is an illegal thing gy'obadde ogenze kukola. Okutta kintu ekikkirizibwa mu mateeka. Kati ogenze you want to seek for equity for compensation bakuwa $5,000 mu kintu ekibi ky'okoze. Meaning for that one who comes to equity has to come with clean hands. Ne tuva ne tugamba in also in a later hours sawa ziddako tujja kuba twogera ku bintu ebyenjawulo. Tugende tulabe succession ekolebwa etya abantu baffe abafiiriddwa ku bantu be abatalese eddaame n'oyo alese eddaame. How does things operate? Bikola bitya? What does the law say about it? So that will open your eyes mutegeere ntino amateeka nga mulamu gwaffe guli ntino knowing the law, all law and order. Otegeere wogenda ntino oba ofunye omusango ofunye ekizibu ekyenkana bwekiti ne kooti gy'ogendamu. Ekiri wali omuntu abeerawo n'afuna obuzibu nga baba mubbye miliyoni, katugeze munna amubbye miliyoni nga 5. So instead of going to the rightful court n'agenda mu kooti eya wansi oba eya waggulu ennyo. Ekiri nti wali emisango egimu nga kooti eza wansi zisobola ki zisobola ziwuliza ng'olina kumanya can that case be heard in that court you are going in. N'ekirala musango ukoleddwa mu kifo ki, that's jurisdiction. You have to know the jurisdiction, the place within which the case has occurred. N'omanya nti no musango nkoledde Makindi oba musango ono anzibidde Makindi. Ugamba let me go to the nearby court within that very jurisdiction to seek for justice or for the remedy in particular oba okufuna obwenkanya mu lulimi olwangu. N'ekirala we're going to look at also to peruse through the law of sales and in governing wa ebyokutunda byaffe mu later hour nga program where it know the law. Ekiri nti one, this is going to be governed by the Law and Sales Goods Act, that is of 2017 and 2019. Genda governing wetya waliwo ekiri nti waliwo ekibeera nga muteseza na mukwano gwo ongamba Dennis ojja kundeetera ennyaanya along the way mukuleeta ennyaanya azipakinze bulungi kumbe mu box omwo oba
enyanya zavunze nga naye tategedde ate naawe totegedde. So in that process twagala tumanye etteeka ligabaningiwa litya, ebimu bimanyi mu buntu naye nga temumanyi we biva. So we are looking at the scenario to know what where does exactly the law come from. Netumanya section 7 of the Sales of Goods Act eyogera ku goods which are perishable. So excuse me. So in that format we're going to be looking at such issues. Netumanya etteeka lya muntu atunze ekintu kivungenzeewa oba how can I seek for justice aganye okunsasula naye nga yabitusiza nga bifudde. So we're going to be running into such things to break down tumanye kino kyekitaagisa kino kyekikolebwa ogwa musango gwa kooti n'okuddako mu maaso atugenda kwogera ku the bond. Abantu batera nnyo okola mistakes mu bintu bya bond and bail. So twagala tubayitiremu tubasomese bond kikola kitya, bail ekola etya. That's under our program era etumiddwa Know the Law on Top TV. So mu byekyo tugenda beeranga tu breaking as time goes for our programs. We do appreciate we do appreciate your attention, and we pray that you subscribe to Out of TV channel for more detailed information, which we're going to break down the later hour. Specifically, tudulingana team ya Manya abadde ku camera, that's the Casmo, the director of Bigo, that's Bigo. That's my producer as of now. The producer abadde ku camera anyambaziza era ye producer wange anyambaziza mzee we bale kunyambaza nyumyenyo mukaguni mukajampa. So mugundi wafu tugenda okuddako tugenda kwogera ku breaking tulabe amateeka gakola gatya, omuntu agenzeewa tweyanzege kubeera program yaffe ya Know the Law TV always.